I dare you to send me 100k sahi niamini. Marapa wa Kenya sijui shida yenu ni gani? Mnaanza kufanya cloud chasing. Yeah, we spoke with Toxic and he told me kidogo the interview that he wanted to do was more of a musical interview. Sikucheka chaka ovyo ovyo. Paruti niko sure sahi apigwe simu na Obina. Oh, kuja tufanye interview. Ataenda mbio mbio juu anajua he's worthless. Ethic Entertainment, Ochungulo Family, Boondocks Gang, Sailors Gang, and many other more. Hizo majina zote nimelist is a group of artists walishikana waka create their own music group, but squeezy niko sure most of them they have become irrelevant, they have vanished from the face of the music industry in Kenya. Na si wao peke yao, kumekuwa na marapa wengi wamekuwa kikam kwa industry, kumekuwa na musicians wengi blow up kwa scene at some point, but for some weird reason they just they just vanish never to be seen again. Na nimekaa chini nikajiuliza, mbona hii kitu imekuwa Kenya ina happen over and over again? Ndio maana unapata msanii akitrenda kambili siku hizi, wale wasanii wenye walikuwa wanaimba kitambo EG kina Paroti wanaweza tokea wanaanza kukuambia mimi nakupea miezi 2, mimi nakupea miezi 3, because ni kama imekuwa trend, uta blow up miezi 2, miezi 3, mwaka moja, and then utakuwa relevant tena. You crawl back to that shadow yenye ulikuwa kitambo, never to release music ever again. Na ukirelease music video unaona inapata let's say 20,000 views, of which it's very bad for a music artist. But I've compiled some reasons as to why ase wote imefika mahali wamedegrade to that level. So if you can allow me, maybe ni stories zangu za jaba, but I've compiled some very key reasons as to why personally I think all this is happening. Mi number one, I think kitu wana experience wasanii wengi ni kitu inaitangwa burnout. Kama content creator, when ni content creator, unaweza kuwa unajua burnout ni nini. Burnout is the point you get umefanya videos after videos, umekukiput all this work into content creation, but unafika mahali mwili yako inaisha tu energy. You can't advance any further, you can't go any further, mwili yako imechoka na kuambia you know what, I am done with you. Mimi nipe tu time ya kupumzika. Na burnout ya wasanii I think ni juu. Ukiangalia hizi list zote za watu wote nimetaja, ase wote walikuwa na release ngoma sijui after every 2 weeks. Like it used to be bangers after bangers after bangers. Na hata nikuambia kitu moja, you can't drop bangers every single time. Itafika mahali hata wewe utafika your threshold. Hata kama walikuwa wanajiona the untouchable, you'll get to the point where you can no longer go further. Lazima ujipe kwanza time ya kurecover. The more unatoa ngoma mob, the more they start sounding familiar to our ears, tuko zile za mbona ni kama nishaisikia ngoma kama hiyo yenye ushaiimba juu. Sound yako imeanza kukuwa repetitive because ngoma zako ni mingi, tumeziconsume mingi mpaka nikaa tushaanza kukusoma. So that is my point number one that I think as to why all these music artists they decline. Kitu ingine nadhani inafanya wase wote wana decline ni kitu inaitwa not sticking to their brands. Not sticking to their brands. What do I mean by this? Niko sure kila mtu sahi ako familiar na hii group inaitwa Wakardinali. Wakardinali is a group of Wakardinali is a group of music artists in Kenya compiled of 3 people. Kuna Ska, kuna Mad Munga na kuna Suicide, if I'm not wrong. But kuna kitu moja wao alifanya, I think ilikuwa last month ama 2 months ago hivi, enye ili blow up on TikTok, na mimi niliwatch hiyo video and I was like, this is so sad. Let me just play you that video ndio mweleke nye nasema. Yo, nje gema sanse wa kwende. Hao nfinya kende, jokseti kwangu, gunga, geng wa genge. Yo, what up, Cool Kid? Yeah, I'm with Cool Kid today. Niaje, what up, my J? Niko fiti, bro. Let me dare you. How much do you make in one trade per day? So, justaki kiareo nitafute, I make around 550k to 1 million Buddha. Wow. Walai Buddha. Walai. That's what's up. Sasa nipe dare, bro. I dare you to send me 100k sahi niamini. Bro, unanitisha 100k solo? Sure. 100,000 bro mimi. Ni just trader, bro. Umepata 100k? 100K wow, Buddha. Imeingia. Nataka ni prove tena. Nipe dare ingine. Mimi nikiwatch kitu kama fan. Sahi siwezi angalia Wakardinali sana, siwezi angalia Mad Munga ama sijui ni Bad Munga, sijui jina yake na kwanga gani. I think ni Mad Munga ama ni Bad Munga. Siwezi muangalia ni muone kama ule gangster na ana rappingi manjege masanse wa kwende. Juu mimi nikiangalia huo msee na huo msee mwenye kwa hii video, those two brands are not the same thing. How do you come from being a gangster in rap and then tunakuona unafanya video kama hii, hizo ni nini unafanya na mikono? You know, that shit is just so cringe in my opinion. Me, I'm like, what the fuck is this guy on about? Na hiyo ndio nasema,
not sticking to your brand. Sasa imagine mtu kama huyu, hakuna venye mtu kama mimi naweza mchukulia serious anymore. Na sisemi ati yeye si mtu mkali kwa kurap. Mimi nasema sasa nikimuangalia, simuangalii kama ule gangster rap musician namjua. Mimi naanza sasa kukuwa na my own pictures in my head. And it's because kuizi marapa wa Kenya sijui shida yenu ni gani, mnaanza kufanya cloud chasing. I have never understood as to why you're a music artist. Si lazima hata ukue ati wewe ni rapper, but as long as wewe ni music artist, mbona uanze ku cloud chase kwa internet? Mimi sielewi mbona wa Kenya ama music artist wote tuko nao lazima tu wa make an online presence, of which it's actually very degrading to their careers. Ukiangalia wase wote wamekuja kwa scene, lazima kunutu tu drama wanafanya hapa na pale, kina Paroti, kina Tipsy G. Instead mse aende akae kwa booth atutengenezee mystery za the next album. Yeye anafikiria ataanza kubifu na kina nani. Like imekuwa ni cloud chasing. Unajua cloud chasing ni kitu mimi nafaa kwa nikifanya mimi kama content creator, nianze kufanya mabeef na ma content creator wengine to start some drama in the industry. Lakini hizi vitu kwa zenye mnafanya sangine ma rap artist, mimi sielewi ni kwa nini. Plus juu mbona mko na so much online presence. Unajua kuna kitu nakumbuka from the 48 laws of power. Na sisemi nimesoma hiyo kitabu, but there's a law yenye iko hapo, and I think most music artists hawajuangi they actually need it. And I'm gonna educate you, okay? Today wacha nikuwe mwalimu, teacher vigilante, acha wafunze kitu yenyewe. Maybe you can learn from me, na kama unaona naongea upuzi bado ni sawa. Kuna kitu tango law number 16. Use your absence to increase your respect and your honor. Use your absence to increase your respect and your honor. Once you've become well known, unajua you're no longer that kagrinder from apuvo chini, umeshafika now the big leagues. Don't act the same way ulikuwa una act ukiwa hapa chini. Ukishafika hiyo ligi, umekuwa recognized, you're now the most popular person in Kenya, you're the most popular rapper we know. Stop being all over the place. Tunakuona kwa hii interview, tunakuona kwa hii interview, tunakuona kwa hii drama, tunakuona kwa hii drama ingine. That shit will actually degrade your career. You know why? The more you're seen and the more you're heard from by people, you degrade your value. Watu wataacha kukuchukulianga serious juu tushakuzoea kukuona. Ndio maana ukiangalia marapa kadhaa, kina Calligraph Jones, kina Nyashinski, like naweza kutajia a list of many rappers, kina BN, as wote ni musicians, but ni ngumu sana uone wamefanya ma interview. Unaonanga wase mara mob wao wanakujanga kwa interview wakirelease a new music ama a new album. And I think mnafaa kulearn hiyo kitu kwa hawa wase wengine juu nyinyi 24/7 mko kwa drama, mko online, mko live, sijui mko wapi, mmeanza kufungua TikTok lives. Unajua the more na kuona sana, kuna veni naanza kukuzoea. My perspective about you inaanza kuchange. Sianzi kukuangalia kama ule rap musician nilikuwa najua. Naanza kukuangalia, okay, aka mseka kona dem, aka mseka ko hivi, aka mseka naishi hivi. Kuna vile tu tunaanza kukubeba ndogo because tushaona maisha yako sana, umeanza kutubo. Because you've become so familiar, you've become common. Now we want something new. Na hivyo ndivyo watu wanaboekanga na wewe and they move on to the next person. You feel what I'm saying? Sijui mbona mnashindanga mmeji-involve kwa madrama, kwa ma-interview. Na unajua kuna kitu toxic lyrically. Hold up. Wait a minute. At this point, watu wataanza kuniambia, oh, vigilante yu kijana anakulipanga. But just to draw an example from this guy. Juzi alitango show ya Obina. Sijui niwacheze hiyo clip Obina akionyeshana venye toxic alimlenga. Let me play you that clip msikie. Tunataka toxic lyrically bosi ni beshti ya kina Matata. Haya. Backbencher. Hapo tuwauliza wapange mambo yao. But I think I'd reached out to Toxic lyrically. Yes, I did. Yeah, we spoke with Toxic and he told me kidogo the interview that he wanted to do was more of a musical interview. That's exactly what he told me. It's not siku cheka ovyo. Yeah. But if it's meant to happen, it will happen. Musiogope. Yeah, itarudi tu, itafika tu, atakatu hapa tuko zile rada buda. Msikiza vizuri, ni kama Obina alijaribu ku approach Toxic akuje afanye interview na yeye, lakini Toxic alikuwa zile za interview yako inakuanga ya majoka na mimi ni musician. Kukuja kwa show yako benefits you more than it benefits me. Hakuna kitu na geni kikuja kwa hiyo show yako juu hiyo show yako si a serious musician platform. Nikikuja hapo hivyo nataka to make jokes, to cheke of which hizo jokes sijiona zikiwa funny, to be honest. Je, leo hiyo show inakuanga funny aje? So mafans Obina msijaribu kunikuja hapo mwanzo kuniambia vigilante you're just a hater. No, I'm just speaking my opinion. I said I am not a blogger, I am not a socialite. I'm just a guy who records videos in his bedroom and gives his opinions, okay? Miss JLO hiyo show inakuanga funny juu ya nini? Anyway,
that's beside the point. So from that video I was like, okay, this is a good step from this guy. Umsena ni bamba ameshajua like the small things maybe zenye watu wengine wajuangi, the small artist wenye wana upcome. Unajua ukiweza pewa chance kama uende show kama hiyo, wase wengi watachukua hiyo chance mbio mbio. Paroti niko sure sahi apigwe simu na Obina, kuja tufanye interview, ataenda mbio mbio juu anajua he's worthless. Okay, I know this guy anakulanga shots from me every time. This is the last time. But I cannot promise that. So what am I trying to say? Stop being active on social media so much. At least kuwa so private, tukuwa tunakugoja like tunakuwa nile tamaa ya kusikia kenye unaenda kurelease. We need to have that hunger to hear from you. Sitaki hizi mambo zenye mnashinda mkifanya huko mnatusiana, mnaanza kujinvolve kwa drama zenye kina vigilante na ma socialites wengine tunaweza anza kufanya. No, sijasema mimi ni socialite. Nasema mimi nianze kubeef na watu wengine. Hiyo itanisaidia mimi. But wewe kama musician, mbona unaanza kufanya vitu za cloud chasing hapa hivi nje? Wewe si kine recommend, acheni hizo vitu kine recommend, tuachie kina sisi. Lakini wewe enda lab, enda studio, enda kwa booth, koroga vitu tuangushie ngoma. Na ukishatoa ngoma, ukifanya interview hatutakasirika. Let be your presence equal for something meaningful. Si ati unatokia tu online 24/7 na hakuna kitu ya maana unatuletea. Ni madrama. Na ndio maana me I'm like, this is one of the biggest reasons why the music industry in Kenya is failing, okay? So Toxic Lyrically nimejua nimekuwa nikikuglaze for a bit, but of late kuna venye umekuwa sana unafungua sijui IG live, unafungua sijui wapi, unajaribu kuaddress some issues. Hizo vitu mimi ningependa ukizi address kwa ngoma. Na sisemi ati you have done something wrong ama nini, but the more you stay online, the more your value will be degraded by these people. Unajua you gain nothing ukibeef na kina Paroti na kina Tipsy G. Hawa wasee saidi wamekuwa irrelevant. When you're the big thing right now in Kenya, you're the biggest artist. So ukiwape hiyo small attention, ukireply kwa vitu zenye wanasema, wao ndio wana gain, si wewe. Just shut all that noise. Waenda tu kwa lab, endelea kutolea mabackbenchers zingine hapo hivyo, na tutasikiza ngoma yako. That's my little opinion. Na mkitaka vizuri, I want you to learn from one particular artist from the US, okay? Umsa nito Playboy Carti. Playboy Carti is a musician who releases music sijui after how long. Umsa neza chukua 10 years. I think his last album sijui ilikuwa imepita 5 years. Hakuwa ametoa ngoma in like 6 years plus. Ali-release ngoma juzi, it almost became a national holiday in America juu. Ukiazona venye ma-streamers na venye wase wali-react venye ali-drop hiyo album. Bra! Hii dunia karibu isimame, but in my opinion, that album was so mid. It was so trash, in my opinion. Pia mafans wakina Playboy Carti msinikujie. I do not know better. That kind of music is not my cup of tea. You feel me? So mkiweza fanya vitu kama hizo, msikuwa tu mnaji-involve kwa madrama 24/7. I think career zenyu zitasonga mbele. But kama pia mnaona ninaongea vitu za upuzi, niambieni kwa comment section. Vigilante, nyamazishi hiyo mdomo yako. You know nothing. Nitakubali na mimi nitanyamaza juu pia mimi si musician. But I'm just a guy in his bedroom who gives his opinions, okay? But with that said, remember one thing and one thing alone. We are the fastest growing channel in Kenyan history. Vigilante MVP is taking over. You feel me what I'm saying? And it's all because of all the Vigilante mob members in the chat right now. So if you're a mob, type down below your name, nijue weni namba ngapi. Maybe tutaanza kupeana numbers, tutaanza kupeana rankings. Who was the first Vigilante mob member? But I appreciate the support. I appreciate the progress yenye tumekuwa nayo for the past couple of weeks. I can't believe it's been 3 weeks of me uploading videos every day. It's actually crazy, but it is worth it. The numbers are growing and we shall keep growing. And with that said, wakunisikia atanisikia. Kama unaona nimeongea upuzi, pia ni sawa. I am the Vigilante, the hero that nobody wants. But I am the villain the society desperately need. See you on the next video. Peace out.